Vanakkam Pasangala, welcome to Xylem 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து application of derivatives ஓட part 3 பார்க்க போறோம். It's the last part done with application of derivatives. So application of derivatives la, as I said, so we're going to discuss like all around மாதிரி all rounder மாதிரி. So that is எல்லாமே வந்து ஒரு மிக்ஸாக தான் இருக்கும். We will learn case based studies. அது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ பசங்களா, வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிக்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் socials as well, so that you will get free handwritten notes after every session. ஸோ எல்லா செஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ எல்லா நோட்ஸுமே நம்ம வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியோட லிங்க் அண்ட் அதர் சோஷியல் மீடியாஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துக்கோம். ஸோ டூ ஃபாலோ தட் as well. Yes. So Pasangala, we have an announcement today. So that is on August 15th, on Independence Day. So we are conducting a quiz for class 8 to 12. So whether you are a state board student or a CBSE student, you can participate in this. Okay, சும்மா participate பண்ணுங்க. And இப்போ நீங்க வந்தீங்கன்னா worth 5 lakhs worth ஆன prices கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். Okay, so this is the biggest quiz celebrating for our independence movement and honoring our heroes. Okay va? So வந்து you can just attend பண்ணி பாருங்க. ஸோ இது வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னா 15th August ஃப்ரைடேல நடக்குது, 11 AM நடக்குது பசங்களா. ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த QR கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட ஃபர்தரான டீட்டெயில்ஸ் வில் பி அப்லோடட் ஆர் வில் பி நோட்டிஃபைடட் லேட்டர். ஓகேவா? ஸோ மறக்காம இந்த குவெஸ்ஸை நீங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க அண்ட் win worth 5 lakhs rupees. ஓகே, எஸ். ஸோ பசங்களா, okay, so first we will just talk about next thing வந்து நம்ம தலா ப்ரோ பேட்ச், தட் இஸ் ஃபார் கிளாஸ் 11th and 12th நம்ம வந்து டியூஷன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டியூஷன் கிளாஸில் வந்து யூ கைஸ் வில் லேர்ன் போத் என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஃபார் தட் ஜேஇக்கும் நீட்டுக்கும் சேர்ந்து என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் ப்ளஸ் போர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து 11th படிக்கிற பசங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தலா ப்ரோ பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு 12th சேர்ந்து நீட் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீட் படிக்கலாம் பசங்களா. வெதர் யூ ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் ஆர் CBSE ஸ்டூடெண்ட், யூ கேன் ஜஸ்ட் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற. அதாவது கிளாஸ் 12 கூடவே நீங்கள் வந்து உங்களோட நீட்டுக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் பசங்களா. டு ஜாயின், இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்மளோட தலபதி பேட்சில் வந்து யூ கேன் ஜாயின் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அவர் ஆஃப்லைன் டியூஷன் சென்டரோட கிளாஸ் 12th batch. This is Thala Pro batch. So as I said, so 12th படிக்கும்போது whether you are preparing for JE or NEET, so ரெண்டுக்குமே நீங்கள் வந்து இது ஒரு டியூஷன் கிளாஸ் மாதிரி ஆஃப்டர் யுவர் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். So if you see, this will be your timetable for Thala Pro batch. So இதுதான் வந்து நீட்டுக்கானதும் இதுதான் வந்து ஜேஇக்கான சிலபஸ். ஓகே, ஸோ வந்து எல்லா வீக்குமே வீக்லி டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். மந்த்லி டெஸ்ட் வில் பி தேர், கிரேட் இந்தியன் பேட்டில் வில் பி தேர். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஜேஇ இல்லாட்டி நீட் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கொஸ்டினுமே எல்லா எக்ஸாமுமே and all the teachings and everything will be based on the syllabus only. You guys know that syllabus அப்படிங்கிறது ரொம்ப important in JE and NEET as well. Okay, JEக்கு ரொம்ப important the syllabus. Okay, yes. And when if you are a repeater, you want to repeat your NEET and the entrance and the NEET crack பண்றதுக்கு நீ ஆன்லைன் ஆட்டு படிக்கணும் அப்படின்னா we have course for that as well. So this is an online batch. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து நம்மளோட VETRI batchல நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் if you want to repeat it offline அப்படின்னா கூட we have courses for that also. So you will be joining our MAARA batch for this NEET repeating offline. Okay, NEET repeater offline. So நம்ம சென்டர்ஸ் எல்லாமே hybrid
centers தான், hybrid way of teaching தான். So which means you guys will learn both offline and online. Okay, so ரெண்டுலுமே இருக்கிற disadvantage வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? So that is the main thing. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா after buying the course or whatever it is, நீங்கள் வந்து when you enter into Xylem, you will get access to everything we have, study materials, DPP, Xylem app, boards materials எல்லாத்துக்குமே, and parents teachers meeting will be conducted in the particular month without fail. Okay, so these are our courses provided in Xylem. So Xylem வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், திருச்சி, திருநெல்வேலி 3 இடங்கள்ல இருக்கு பசங்களா. ஸோ இந்த 3 இடங்களுமே all the offline courses which is mentioned is provided. So if you have any doubts related to the course அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், கால் பண்ணி you can just inform பண்ணிக்கலாம் and இந்த enquiry பண்ணிக்கலாம். And if you have any doubts related to this எதுவாக இருந்தாலும் you can call on this number and அப்புறமேல் நீங்கள் வந்து அட்மிஷனை வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து part 3 நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து போன கிளாஸில் we have learned actually we have learned almost AODல most of the parts and everything நம்ம வந்து படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா absolute maximum, absolute minimum. I don't want to like இது இழுத்து போக எனக்கு விருப்பம் கிடையாது, ஏன்னா வந்து அவ்வளவு ஈஸி இது. ஓகேவா? இட்ஸ் ஸோ ஈஸி, that is by one lecture it is done. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர், அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், அப்சல்யூட் மினிமம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் absolute value of the absolute minimum. ஓகே, சரி. ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் மினிமா நீங்கள் படிச்சீங்க கரெக்டாக. மேக்ஸிமா மினிமா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் லேர்ன். ஓகேவா? வாட் இஸ் மேக்ஸிமம் மினிமா, அதிலே வர அந்த லோக்கல் மேக்ஸிமா, local maxima and local minima. ஓகேவா? இது நம்ம படித்தோம். ஸோ அண்ட் வி செட் தட் லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா இஸ் த அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க மட்டும். ஓகேவா? பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களோட லோக்கல் மேக்ஸிமா, ஹூஎவர் இட் இஸ் ஹை, ஹூஎவர் இட் இஸ் லோ, அவங்கள தான் லோக்கல் மேக்ஸிமா, லோக்கல் மினிமா அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா? So it's like open interval a comma b. So the interval is just open, right? So when it இப்போ வந்து நம்ம open interval தான் local maxima, local minima வந்து நம்ம வந்து define பண்ணிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா? So when it comes to absolute maxima, absolute maxima and minima, here it is defined in closed interval a comma b. Closed interval, so at the end points வரைக்கும். ஓகே, ஒரு கிராஃப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட end points வரைக்கும் நம்ம வந்து absolute maximum, absolute minimum நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ this is the major difference between local maximum and local minima, absolute maximum and absolute minima. ஸோ இங்கே வந்து end points வந்து we don't consider or we don't care, but absolute maximum and absolute minima வந்து closed interval we do care. Okay, so which means the end points we do care. End points la enna value irukudhu அப்படிங்கிறது we have to calculate. Okay, so absolute maximum, absolute minima nothing but இப்போ நம்ம வந்து local maxima இருக்கும்போது நம்ம வந்து we considered a point, right? F of c, it should be greater than f of x, and இங்க வந்து f of c should be less than f of x அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சோம் கரெக்டா? ஸோ அதுவே நம்ம வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அண்ட் அப்சல்யூட் மினிமாக்கு அந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் சி ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஷுட் பி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் என்ன சொல்லலாம் மெயின் திங் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ விச் மீன்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் இன்டர்வலில் என் பாயிண்ட்ஸில் வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்கிறாங்க பசங்களா. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் if x is equal to a is a point of absolute or global maximum அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ absolute maximum மேம் நீங்கள் இப்போ வந்து எனக்கு சொன்னது வந்து அவ்வளோவா எனக்கு புரியல, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஈஸி மெத்தடில் சொல்லித்தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், டெஃபினெட்லி ஐ கேன்.
So if this is class 12, okay ma, so class 12 la actually வந்து 4 divisions இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. So actually I have said this example before. Okay, so that is 12A, 12B, 12C and 12D. So there are like 4 sections in 12th class. So 12A la வந்து topper oda name வந்து Ram. Okay, B la வந்து topper oda name is Gilly. Okay, and 12C la topper oda name is Leo Das. Okay, and 12D la வந்து topper oda name is Joseph Kuruvila. Okay, clear? So local maxima அப்படிங்கிறது இந்த 12A ல ராம் தான் ஃபர்ஸ்ட், 12B ல கில்லி தான் ஃபர்ஸ்ட், 12C ல வந்து லியோ தாஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட், 12D ல வந்து ஜோசப் குருவிலா தான் ஃபர்ஸ்ட். These are the max toppers. ஓகேவா? So இதெல்லாம் வந்து local maxima and local maxima ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So if I want to find absolute maximum அப்படின்னா இந்த class 12th இந்த ஸ்கூல்ல, so this is your school ன்னு வெச்சுக்கோங்க, XYZ is your school's name. இந்த ஸ்கூல்லே வந்து class 12th ஓட டாப்பர் யாருன்னு கேட்டா, ஓகே, இதில இருந்து whoever scored good marks கிடையாது, whoever scored highest marks will be the topper of 12th class. கரெக்டா? So இப்போ வந்து topper of 12th class வந்து லியோ தாஸ். Is that clear? Topper of the class வந்து பாத்தீங்கன்னா it is லியோ தாஸ். Clear ஆ பசங்களா? So இப்போ வந்து if you see, this is called absolute maxima. In the whole interval, அந்த full ஏரியாலயே, அந்த full ஸ்டேட்லயே, அந்த 12th ஏரியாவிலே டாப்பர் அப்படிங்கிறது லியோ தாஸ். ஓகேவா? So whoever scored the lowest marks will be the absolute minima. Okay, so இதுதான் வந்து basically the absolute maximum, absolute minima ஓட கதை. So இப்போ வந்து critical point. Okay, so if x is equal to a is the absolute or global maximum value. So global and absolute maximum values, global nu solluvaanga, absolute nu solluvaanga. Okay va? So if f of x should be less than or equal to f of a for all x belongs to the domain. Okay va? So adha nama vandu absolute maximum solrom. So adhe madhiri pathina f of x vandu greater than or equal to f of a vanduchu appadina we will say that point a is the absolute point of absolute minima. Okay, and f of a is the value of absolute minima. Clear ah pasangala? Yes, okay. So இப்போ வந்து இதுதான் வந்து அந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், a point in the domain of the function where f dash of c is equal to 0. இவங்கள தான் நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ which is, so if your graph is like this, if this is c and if you take f dash of c here, this is a straight line, right? So straight line and the tangent order illati and the line order slope will be 0. Clear? Okay. So இப்போ இந்த ஒரு graph எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, so if you see this graph, okay, so here you can say இங்க பாருங்க, in this particular point we can say, இங்க இருந்து இப்போ இங்க ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா it is down slope, இங்க நெகட்டிவ் and நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போறாங்க, இங்க வந்து பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போறாங்க. So this is local minima and this is local maxima. Correcta? But the end point here and this end point here as well, it can be absolute maxima இருக்கலாம், இல்லாட்டி absolute minima கூட இருக்கலாம். So since this is in positive
பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறதுனால so this is called the absolute maxima value. Okay, and இது வந்து absolute minima value, absolute minima value. Okay, if your graph is like this, okay, இப்படி உங்களோட graph இருந்துச்சு அப்படின்னா so this point is absolute minima and this point is absolute maxima. Clear? So we have to check for the end points here. Okay, end points la வந்து நீங்க பார்க்கணும். So இது வந்து local minima and this is local maxima. Clear? Okay வா? Yes? Okay. So இப்போ இதெல்லாம் ஓகே. எப்படி மேம் நாங்க வந்து absolute maxima இப்போ வந்து ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க how to find absolute maxima, அதுதான் விஷயம். கரெக்ட்டா? நீங்க வந்து எவ்வளவு தியரி படிச்சாலும் தியரி have to study. ஓகே, தியரி நீங்க லேர்ன் பண்ணாலும் எப்படி அந்த ஒரு எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும். ஓகேவா? so these are the steps. என்ன மேம் எப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றேனா, these are the steps. இதுல வந்து nothing is என்ன சொல்ல, you don't have to learn anything new here. ஓகேவா? நீ வந்து இங்க எதுவுமே புதுசா நீ படிக்க மாட்ட, எல்லாமே நீ ஆல்ரெடி படிச்சது தான் நீ படிப்ப. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து f of x வந்து கொடுத்திருப்பாங்க, you have to find f dash of x. ஓகே, f dash of x கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் f dash of x is equal to 0 equate பண்ணி you have to find the critical point. Okay, and third one நீ எடுத்து third step என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா you have to find the f of x value for a comma b and c. Okay, which means you have to find f of a, you have to find f of c, you have to find f of b. Okay, so இந்த இதுல whatever the value comes, இது இந்த ஒரு இப்போ இவ்வளோ வேல்யூ நீ கண்டுபிடிக்கிற, இதுல எது மினிமம் வேல்யூ வருதோ that will be absolute minima. Okay, whatever the value f of x ஓட வேல்யூ எங்க மேக்ஸிமமா வருதோ that will be absolute maximum. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்வெல் பை யூசிங். எப்படி நீ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? f dash of xக்கு வந்து 0 equate பண்ணுவீங்க. Find the end points of the interval, that is a comma b. End points already they will give defined in 2,3 அப்படின்னா this is the one of the endpoints, this is one of the endpoints. Okay, find the value of f, find the value of its critical points in the interval at the endpoints. Absolute maximum value is the greatest value of f at the endpoints. Absolute minima வந்து என்னதுப்பா? Absolute minima is f is equal to least value of f at the endpoints. Clear? So இதானே நானும் சொன்னேன். If you want to read, you can read, or else you can go for this. First நீ என்ன பண்ணணும்? You have to find f dash of x. f dash of x எது கண்டுபிடிக்கிறீங்க? To find the critical point. Critical point எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? You have to equate f dash of x is equal to 0. Critical point கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் end values நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க. They will already அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க, end points கொடுத்திருப்பாங்க. end points நீங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் f of x. ஓகே, இதுதான் நீங்க வந்து mainly have to என்ன சொல்லலாம், keep in mind. You are taking the value of functional value of யாரோட functional value? f of x, not the derivative. f of x is equal to நீ f ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் at the end points, at a, b and at the critical point. So யாருக்கு greatest value வருதோ அவங்க தான் absolute maximum value, யாருக்கு minimum value வருதோ அவங்க தான் absolute minimum value. So we will do one problem அப்போ உங்களுக்கு புரியும். Okay. So find the absolute maxima and minimum value of the
function f of x is equal to x cube. F of x is equal to x cube at minus 2 this. Okay. So first I have to find the critical point. So f dash of x is equal to 3x square. So next I'm going to find f dash of x is equal to 0. So 3x square is equal to 0. X square is equal to 0. X is equal to 0. Okay, so critical point C வந்து is equal to 0. Okay, so இப்போ வந்து n points யாரெல்லாம்? So A is equal to minus 2 and B is equal to 2. F of minus 2 is equal to minus 2 the whole cube. That is equal to minus 8. F of 0 அப்படிங்கிறது 0 cube, that is equal to 0. F of 3 அப்படிங்கிறது 2 cube, that is equal to 8. So இதில வந்து யாருக்கு பசங்களா maximum value? Maximum value is 4. Maximum value is at 2, right? So இதுதான் வந்து maximum absolute maxima value that is equal to 8. Absolute maxima point வந்து is 2. Okay, so இப்போ வந்து absolute minimum value you have to find. So minimum value is this, correct? Minimum value வந்து இது. So இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்? absolute minima value அப்படிங்கிறது -8, absolute minima point அப்படிங்கிறது -2. Clear? Simple, right? Very easy. Yes. So இன்னொரு question பண்ணலாமா? Okay. Find the absolute maxima and absolute minima of the following function given by f of x is equal to this on the interval 1,5. Okay. So what is f of x here? So f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Okay. Next I have to find f dash of x here. F dash of x அப்படிங்கிறது 3 into 2 is 6x square minus 30x plus 36. Okay. So if I take, இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட f dash of x. Okay வா? So this is my f dash of x. Okay. Yes. So இப்போ வந்து I need to find critical point. So f dash of x க்கு I'm going to substitute 0. So if I take 6 outside, so 6 வெளியில எடுத்தோம்னா x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So 6 on the side போயிரு 0 ஆயிரும். So I have to find x க்கு வந்து values I have to find, correct? So x square minus 3x minus 2x plus 6 will be equal to 0. So if I take x outside, I will have x minus 3 minus 2 into x minus 3 is equal to 0. So x minus 3 and x minus 2 are the 2 ரெண்டு பேருமே கிடைச்சிருமா? So எனக்கு வந்து what I will get? So I will get x is equal to 2 and x is equal to 3 as critical. X is equal to 3 as critical points. Sure. So இப்போ இது முடிஞ்சிச்சா? Next I have to find f of x ஓட value. Okay, f of x ஓட value. So here the interval is 1,5. So I have a is equal to 1 and b is equal to 5. Okay. So பசங்களா, without any, இப்போ வந்து உங்ககிட்ட find the absolute maximum and minimum values கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்கேன். So you have to calculate. Anyways, you have to calculate. Okay வா? So first வந்து f of 1. For f of 1 அப்படிங்கிறது நீங்க f of x க்கு தான் substitute பண்ணணும். 2 into 1 cube minus 15 into 1 square plus 36 into 1 plus 1. And f of 2 அதே மாதிரி நீங்க calculate பண்ணணும். F of 3 also you have to calculate and f of 5 you have to calculate as well. Okay, so பசங்களா இதுல இருந்து நமக்கு தெரியும் that is x cube அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
the greatest value will be f of 5 க்கு நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் greatest value இருக்கும். f of 1 க்கு எது கொடுக்குறீங்களோ that will be the least value. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து calculate பண்ணி நம்ம வந்து காமிச்சிடணும் உங்களுக்கு, ஓகேவா? ஸோ this is equal to 2 minus 15 plus 36 plus 1 you will get. So 37 minus 13 you will get 24. So இங்க வந்து you will get 24. ஓகேவா? So f of 2 நம்ம வந்து calculate பண்ண போறோம். So 2 into 2 cube minus 15 into 2 square plus 36 into 2 plus 2 is equal to. So 2 cube is 8 into 2 is 16 minus 2 square 4 15 into 4 வந்து 60 you will get 36 into 2 is plus 6 into 2 is 12 672 plus 2. Okay, so that is 54 minus 54 74 8 plus 4 13. Okay, 8 plus 4 இருங்க பசங்களா 9 3 4 you will get 7 or something here. 7 varade, you will get 9, right? 14 minus 2 எதுக்கு 14 minus 7? Okay, 4 minus 2 is 2. 7 minus 5 is 32. Correct? You will get 32 here. So here you will get 32. Okay? 4 minus 2 வந்து பண்ண தெரியலடா. அப்படி கிடையாது, brain will not brain sometimes. So f of 3 நீங்க வந்து calculate ஐயோ f of 3 calculate பண்ணிருங்க. f of 5 we will calculate, you will get around something like 64 or something. So absolute maxima value வந்து பாத்தீங்கன்னா that will be the value of f of 5 and absolute minima value will be f of 1, that is equal to 24. This is the answer. Okay, clear? Okay, Pasangala, so don't forget. So Pasangala, don't forget to என்ன forget பண்ணக்கூடாது. Don't forget to participate in the quiz which is coming on August 15th. So மறக்காம quiz attend பண்ணுங்க. quizக்கு வந்து யாரெல்லாம் eligible பார்த்தீங்கன்னா 8 இருந்து 12th வரைக்கும் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். whether you are CBSE or state, whatever it is, you can participate it on it. Okay, August 15th 11 AM வந்து நம்மளோட எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க யூஸிங் திஸ் QR கோட். ஓகேவா? ஜஸ்ட் எனக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு காசா பணமா? ஸோ ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. வாட் இஃப் யூ கெட் லக்கி அண்ட் யூ வின் லைக் என்ன சொல்லலாம் 5 lakhs worth எக்ஸைட்டிங் ரிவார்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் நாட் அ பிக் ஆஃப் அ டீல். இட்ஸ் லைக் யூ ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட். அப்புறமேல் நீங்கள் வந்து August 15th எல்லாருமே ஜாலியாக வீட்டில் தான் இருப்பீங்க, கிளாஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஸோ 11 AM அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் இட்ஸ் நாட் தட் இதுடா, நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கிஃப்ட் கிடைச்சா சந்தோஷம் தான், கிஃப்ட் கிடைக்கலாட்டியும் இப்போ பரவாயில்ல. இட்ஸ் நாட் இதில் வந்து ஒரு லாஸும் கிடையாது, எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. வின்னுனா வின் தான், லாஸ்னா லாஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட குவிஸை வந்து நீங்கள் வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு கெஸ் ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர். ஓகேவா? ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள், எக்ஸாமை வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறமேல் நீங்கள் வந்து மார்க்ஸ் காட்டலாம். ஓகே, எஸ். Okay, so this question, Pasangala, find the absolute and maximum values of the function given by. So f of x is equal to
12x raised to 4 by 3 minus 6 raised to 1 by 3. Okay. So again f dash of x கண்டுபிடிக்கிறீங்க. So 12 into 4 by 3 into x raised to 1 by 3 you will get minus 6 into 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3 you will get. Okay, so இது வந்து 4 times and this is like 2 times. So that is 16 x raised to 1 by 3 minus 2 divided by x raised to 2 by 3 னு எழுதலாம். Okay, so denominator same பண்ணோம் அப்படின்னா so 16 x raised to 1 by 3 into x raised to 2 by 3 minus 2 divided by x raised to 2 by 3. Okay, so this is actually f of x. So 16 into x minus 2 divided by x raised to 2 by 3 is the f of x. Okay, ma? Sorry, f dash of x. Correct? So next one I have to put f dash of x is equal to 0. So அப்படி கொடுக்கும்போது 16x minus 2 will be equal to 0. If I take 2 outside, 2 வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா 8x minus 1 will be equal to 0. Okay, so I need to find the critical point here. So 8x is equal to 1, x is equal to 1 by 8. So x is equal to 1 by 8 is the one of the critical point. Okay, so now next one you have to find the absolute maximum, absolute minimum. So you have to find f of minus 1, f of 1 by 8 and f of 1. Okay, ba? Right? Yes. So we're going to find f of x is equal to what is given? 12x raised to 4. 12x raised to 4 by 3 minus 6 into x raised to 1 by 3. Okay, so now I'm going to put f of minus 1 here. So that is equal to 12 raised to minus 1 whole raised to 4 by 3 minus 6 raised to x minus 1 into 1 by 3. Okay. So next f of 1 by 8 you will get. So that is 12 into 1 by 8 4 by 3 minus 6 into 1 by 8 1 by 3. Okay, இது நீங்களே calculate பண்ணிக்கலாம். You will get இங்க வந்து negative வருமா, so minus 1 4 by 3 it's actually வந்து 4 by 3 வந்து odd number even number பசங்களா 4 by 3 வந்து odd number even number, so you will get something around 1 point something, right? So 1 point something, it's an odd number, so அங்க minus வரும், இங்கேயும் minus வரும், அது positive ஆயிரும், so you will get a negative value here. Okay வா, negative value கிடைக்கும். இது மட்டும் நான் எப்படி calculate பண்றேன்னு மட்டும் சொல்லித்தரேன். Okay, so இது வந்து எப்படி எழுதலாம், 12 into 1 whatever raised to 1 is 1, so okay வா, 2 raised to 3 into 4 by 3 அப்படின்னு எழுதலாமா. Okay, 6 into 1 by 2 raised to 3 into 1 by 3 you can write. Okay ba? So that is 12 into 1 by, so 3 cancel out, 2 raised to 4 அப்படிங்கிறது 16 வந்துரும் minus 6 into, okay, minus 6 into 3 இங்க cancel ஆகி போயிரும், so 1 by 2 இங்க வந்துரும், so இது வந்து 4 times வரும், this will be 3 times and this will be 3 times as well. So okay, 3 by 4 minus 3 you will get, so this is equal to 3 by 4, 3 minus 12 by 4 varum, something negative value you will get. Okay, so f of 1 is very easy, right? F of 1 kandupidikirom appadina you have to find 12 minus 6 which is equal to 6. So this will be the absolute maximum value. Okay, you have to find the absolute minimum value. இதுக்கு ரெண்டும் easy தான், you can calculate. Okay, so இப்படி தான் வந்து absolute maximum இல்லாட்டி absolute minimum you have to calculate. Okay வா? Yes. So this helicopter question is kind of important. So இப்போ வந்து நிறைய ஒரு this is actually ஒரு application மாதிரி ஒரு question தான். ஸோ நிறைய லைக் முன்னாடி இருக்கிற பிவைக்யூஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டர் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா?
So we will see an Apache helicopter. So this is இப்போ நம்ம absolute maximum absolute minimum நம்ம finish பண்ணியாச்சு. இனிமே நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறது அது மட்டும்தான். ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். An Apache helicopter of enemy is flying along with the curve given by y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Okay, என்ன சொல்றாங்க பசங்களா? So ஒரு helicopter is there. Okay, so the helicopter வந்து இப்படி போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So that is இதோட curve ஓடது வந்து பாத்தீங்கன்னா y is equal to x square plus 7. So here இது somehow இங்க வந்து 3,7ல வந்து soldier நிக்கறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So nearest distance, it's like nearest distance எப்போ வருவாங்க பசங்களா? Nearest distance is when இங்க இருந்தா nearest distance கிடையாது. இங்க இருந்தா nearest distance கிடையாது. So in the helicopter when it comes here, so இந்த பாயிண்ட்க்கு நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து இப்படியும் வந்து டீகோட் பண்ணலாம். that is nearest distance வந்து you can decode it as minimum distance. Okay, so what is the minimum distance that the Apache helicopter can come to the soldier? So soldier க்கும் helicopter க்கும் nearest distance எப்போ வரும்? அந்த பாயிண்ட்ல வந்து soldier can வந்து accurate வந்து ஷூட் பண்ணலாம். Right? So அதுதான் we have to கண்டுபிடிக்கல் right now. So நம்ம வந்து first we gonna find the distance between the helicopter and the distance நம்ம வந்து அந்த distance நான் வந்து minimize பண்ணணும். கரெக்டா? இப்போ பாருங்க, I want to find the distance here. கரெக்டா? ஸோ நான் d distance கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த distance நான் வந்து minimize பண்ணணும். கரெக்டா? minimize பண்ற அந்த பாயிண்ட், ஓகே, அந்த பாயிண்ட் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் I will substitute in the d distance. d ல substitute பண்ணா I will get the distance. புரியுதா? I want to find the coordinate here. இந்த coordinate வந்து இல்லாட்டி எங்க தான் அவங்க வந்து கிட்ட இருக்கிறாங்களோ அந்த coordinate I have to find. So அதான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போறோம். Okay, so that is d is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay va? So here நான் வந்து d is equal to root of x2 வந்து நான் x2 வந்து நான் x அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். So x minus 3 the whole square plus y2 க்கு பதிலா y2 is this. Okay va? So y2 is already given x square plus 7 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா? So x square plus 7 minus 7. Ma'am, where is this 7 came from? Soldier ஓட coordinate. So இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிருமா? Okay. So d is equal to root of x square plus 9 minus 6x plus x raised to 4. So இன்னும் கொஞ்சம் rearrange பண்ணி எழுதினீங்கன்னா d is equal to root of x raised to 4 plus x raised to 4 plus x square minus 6x plus 9 you will get. Okay ma? So இந்த d தான் நான் வந்து I have to minimize. என்ன பண்ண பசங்களா? I have to minimize this d. கரெக்டா? So since வந்து root இருக்கறனால so it is kind of difficult கிடையாது, கொஞ்சம் difficult தான். அதாவது steps வந்து complicated ஆயிரும். ஓகேவா? So நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? We will just square d square பண்ண போறோம். ஓகேவா? d square is equal to x raised to 4 plus x square minus 6x plus 9. Okay? Okay va? Okay, so now in the d square நான் வந்து z அப்படின்னு கூப்பிட போறேன். Okay, d square is equal to z. I'm going to d square வந்து z அப்படி. So next I'm going to find a dz by dx. Okay va? So that is d minimize ஆனாலும் d square minimize ஆனாலும் it's the same only. So அதனால தான் நம்ம d square. So now we have to differentiate, right? Differentiate பண்ணும்போது 4x cube plus 2x
minus 6 you will get. Correct? 4x cube plus 2x. 4x cube plus 2x minus 6 will be equal to 0. Yes or no? Yes. Okay. So x square plus 1, x minus 3, x square plus 3 into 2 is 6x. Okay. So this should be equal to 0, right? That is 4x cube plus 2x minus 6 யாருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? 0க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So அப்ப இந்த 0க்கு ஈக்குவலா இருக்கும்போது I will get the critical point. எனக்கு கிடைக்கும். அந்த critical point கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா I can easily calculate. கரெக்டா? Yes. Yes பசங்களா? So அப்ப D dash, I mean f dash of x க்கு we have to equate it to 0. அப்படி இருந்தா தான் we will get the critical point. Okay? So அந்த critical point நம்ம கிடைக்கும் போது, okay? So critical point இது cubeல இருக்கு. So if I take the 2 outside, நான் 2 வெளியில எடுக்கிறேன். So I will get 2x cube plus x minus 3, that will be equal to 0 அப்படின்னு கிடைக்கும், right? Okay. So எப்பவுமே we have to do the long division method. So அதுக்கு முன்னாடி I will just substitute f dash of 1 here. Okay va? So இது 2 on the side போயிரும். So it will be 0. So 2 plus 2 minus 3. Sorry, 1 வருங்க. 1. Two plus 1 minus 3, that will be equal to 0. Okay. So I can say x minus 1 is a factor. Okay va? X minus 1 is a factor அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லலாம். So next ரெண்டு factor எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Next ரெண்டு factor எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பசங்களா? Okay. So we have this, right? 4x cube. 4x cube. 4x cube minus 2x. 4x cube plus 2x cube minus 6 plus 2x minus 6. So now எனக்கு already, so this we will do the long division method, x minus 1. So எனக்கு already x minus 1 is a factor, so I'm going to divide with this. Okay. So 4x cube கிடைக்கணும். So I will just multiply with 4x square. So that will be 4x square minus 4x cube minus 4x square. இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிருமா? So 4x square plus 2x. Okay. So that will be 4x square. அப்படின்னா on plus 4x. 4x square minus 4x. Okay. This will cancel. 6x you will get. Minus 6x, so plus 6 plus 6 பண்ணும்போது 6x minus 6, that will be 0. So x minus 1 into 4x square plus 4x plus 6 will be the another factor. Okay, இதுதான் another factor இருக்கும். So if you calculate பண்ணீங்கன்னா, if you calculate இந்த இது நீங்க அந்த b square minus b plus or minus root of b square வச்சு நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா you will get a negative value for x. So negative value for x is not possible. So we have to take x is minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. So the critical point here. So the critical point here it is x is equal to 1. Okay, so x is equal to 1 critical point in கிடைச்சிருச்சு. So இப்போ we have to check, okay, f of x இல்லாட்டி x is equal to 1 தான் critical point இல்லையா, இங்க max minimum distance வருதா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும். So next what we will do, f double dash of x we will take. Okay, so that is d square said by dx square. Okay, so what is 4x cube plus 2x minus 4x cube plus 2x minus 6. Differentiate பண்ணுங்க. 4 into 3 is 12. X square plus 2. So இது பாத்தீங்கன்னா நீ whatever the value you will put, it will be always greater than 0.
So if f double dash of x is greater than 0, therefore f of 1 is the minimum value and 1 is the minimum point. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். this is not the final answer. ஓகேவா? இது வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கிடையாது. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Find the nearest distance. You have to find the distance. So distance D. Distance D la you have to substitute the value. Okay ba? So distance D is equal to root of x raised to 4 plus x square minus 6x plus 9. Okay. So இப்போ வந்து root of 1 plus 1 minus 6 plus 9. Okay. So what will be the answer? So root of 11 minus 6 is 5. Okay, D. So for 5 units. So in the 5 units, so D 5 units. So this will be the nearest distance that this helicopter will come or can come. Okay ba? So first nama vandi enna pannom, you have to find the nearest value. So distance vanda I have to minimize. Okay va? So adukku na vande f dash of x kandupidichachu, critical point kandupidichachu. Next I will find f dash of x to confirm whether f of c is the minimum value or not. Okay va? Is that clear? I hope it is clear, Pasangala. Okay va? Okay, show that. Yes. Okay. Show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base. Okay, so என்ன சொல்றாங்க, அவ என்ன தேடி வந்த அஞ்சல. ஓகே, கோன் மாதிரியே இருக்கு, ஏதோ மாதிரி இருக்குல்ல. ஓகே, so this is the height. இதெல்லாம் எழுதலாமா? நல்லாவே இல்லை. Okay, so this is the altitude. Okay. Show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has altitude equal to root 2 times the radius of the base. So actually you have to show that நீங்க வந்து என்ன காமிக்கணும் அப்படின்னா height is equal to root 2 times of radius. இதுதான் வந்து you have to show. This is what you have to show. Okay. எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க? வால்யூம் அண்ட் லீஸ்ட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. லீஸ்ட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா அந்த இஃப் யூ ஹாவ் தட், நமக்கு வந்து அந்த கோனுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவோம், கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும். யூ ஹாவ் டு மினிமைஸ் தட் லீஸ்ட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. எந்த பாயிண்ட்ல வந்து லீஸ்ட் கர்வ்டு ஏரியா வருதோ அங்கே வந்து அந்த வால்யூமும் இதுவும் வந்து ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா, அது வந்து லீஸ்டாக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு டேக் த ஹெல்ப் ஆஃப் வால்யூம் ஹியர். ஓகேவா, வால்யூத்தோட ஹெல்ப் எடுத்ததுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் h is equal to root 2 times of base. So here you have to maximize, here you have to minimize curved surface area. புரியுதா? Okay, so நம்ம வந்து first வால்யூத்திலேருந்து we will take the relation. Okay, so what is volume is equal to pi r square h. Pi r square h. Correct?
sorry, 1 by 3 pi r square. V is equal to 1 by 3 pi r square h. So 3V by pi is equal to r square h. This is a constant, right? Volume வந்து change ஆகாது. Volume will never change. So volume is a constant, 3 pi, everything is a constant. So அது constant நால k is equal to r square h அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். h is equal to k by r square. Okay, so in the relation இங்கே இருக்கட்டும். Let this relation lies here. Okay, so in the relation இங்கே இருக்கட்டும். We will go to the curved surface area. Okay, curved surface area வரும்போது curved surface area, what is CSA of a cone? What is the curved surface area of a cone? Pi RL, right? Pi RL. Pi RL. What is L, pasangala? L is equal to root of h square plus r square. H square plus r square. Can I just substitute this h there? Yes, you can substitute. So L is equal to root of, what is h square? K square by r raised to 4 plus r square. Okay, wow. So L is equal to root of k square plus r raised to 6 divided by r raised to 4. Okay, was that clear? So r raised to 4 வெளியில வரும்போது 1 by r square into root of k square plus r raised to 6 வரும். Okay, so the CSA will become CSA என்ன ஆயிரும் பசங்களா? CSA will be equal to pi into r by r square into root of k square plus r raised to 6. Cancel ஆகி போயிடும். And this will be equal to pi by r into root of k square plus r raised to 6. So CSA, curved surface area, okay, S ன்னு கொடுக்கிறேன். So here they அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க least. So you have to minimize பண்ணுவா. யாரை minimize பண்ணும்? Curved surface area you have to minimize பண்ணும். ஓகேவா? So minimize பண்ணும்போது what you have to do? You have to take ds by dr. Okay, you have to substitute, you have to differentiate with respect to r here. So here s அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா? SSS. Okay, so here s is equal to pi by r into root of s is equal to pi by r into root of k square plus r raised to 6. Correct? So இப்போ வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்ண போறேன் s square. ஏன் பசங்களா? Here you have a root here. So pi square by r square into k square plus r raised to 6. Okay, wow. So இப்போ வந்து pi square into k square into r raised to minus 2 plus r raised to 4 வரும். So this is actually s square. Okay, wow. So in the s square பதிலா I'm going to substitute it as dz. So dz by dr will be equal to pi square இது. Okay, wow. So pi square வந்து common, pi square வந்து வெளியில எடுத்துடலாம். And k square is common. K square வெளியில எடுத்தீங்க அப்படின்னா minus 2 into r raised to minus 3 plus 4 into r cube you will get. Clear? So this will become pi square into minus 2k square r raised to minus 3 plus 4 r cube you will get. Yes? Okay, va? Clear? So இப்போ வந்து இதெல்லாம் கிடைச்சிச்சு. Now we will just substitute this to 0. So dz by dr is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம வந்து substitute பண்ண போறோம். Okay, so substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு பசங்களா? Substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க பாருங்க pi அந்த சைடு போயிடும் 0 ஆயிரும். So we will have 4r cube is equal to 2k square divided by r cube அப்படின்னு வரும். கரெக்ட்டா? I'm taking, so இந்த 2 இந்த 4 cancel ஆகி போயிடும். So 2
here this r cube and this r cube. என்ன வரும்? r raised to 6 is equal to k square you will get. So k square is equal to 2 into this you will get, okay va? So இதை வந்து I need this, okay va? I need this, so அங்கே இருக்கட்டும். Okay, so let it be like that. K square is equal to 2 into r raised to 6, whatever it is, let it be. அது அங்கே இருக்கட்டும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து again we going to double derivative எடுக்க போறோம், okay va? So that is d square said by d r square, okay va? என்ன வரும்? Pi square will be there, correct? Pi square அங்கே, pi r square அங்கே இருக்கும், because that is the, sorry, pi square அங்கே இருக்கும். So you will get minus 6k square into r raised to minus 4 plus 4r cube you will get, correct? 4r cube minus of minus. Okay, wait பண்ணுங்க. Okay, so here it is minus 2k square already இருக்கு. So minus 3 r raised to minus 4 வரும் plus 12r you will get. So இது positive ஆயிருமா? So this will become pi r square into 6k square r 1 by, so r raised to 4, 1 by r plus 12r you will get. So this is always greater than 0. In the portion will be always greater than 0. So therefore இது வந்து, therefore minima value யாரா இருக்கும்? Minimum value வந்து k square is equal to 2 into r raised to 6 அப்படின்னு we will get. Okay வா? 2 raised to k square is equal to 2 into r raised to 6 we will get. Since இது வந்து நீங்க எந்த வேல்யூ நீங்க போடுங்க, எந்த வேல்யூ போட்டாலும் this will be greater than 0 only, positive value வரனால. So we don't care about the critical point. So critical point இது போட்டாலும் எனக்கு f double dash of x எப்பவுமே positive value தான் வரும். So அதனால it doesn't matter if I didn't substitute it or not. Is that clear? Yes. So அப்போ வந்து k square is equal to எனக்கு இப்படி வந்திருக்கா. So k square is equal to, so I have this k square is equal to 2 into r raised to 6 அப்படிங்கறது value the critical value. Okay, so this I have to substitute in h. எனக்கு இந்த ஒரு இதை தான் நான் this solve பண்ணும். So h is equal to, so h is equal to k square by r, correct? Sorry, k by r square. So h is equal to k by r square you will get. So r square on the side எடுத்துட்டு போயினேன். So h is equal to k வரும். So I'm going to square it on both sides. So we'll get r raised to 4 h square is equal to k square. Since I know the value of k square is equal to 2 into k oda value என்னதுப்பா? 2 into r raised to 6. Okay va? So that is r raised to 4 into h square is equal to, what is k square? 2 into 6 raised to 4. So this and this will become r square. Okay, so h square is equal to 2 into r square. H will be equal to root to 2 into r. Okay, so hence proved. Clear? Okay va? Yes பசங்களா, மறந்துடாதீங்க to apply for the quiz, register for the quiz on August 15th 11 AM conduct பண்ற அந்த quizக்கு மறக்காம attend பண்ணுங்க. The people who can join us from class 8th to 12th ல இருக்கிற யாருக்கு வேணாலும் apply பண்ணலாம். சும்மா apply பண்ணுங்க, quiz attend பண்ணுங்க. Just win 5 lakhs worth 5 lakhs worth rewards. Okay va? So it can be you, it can be me, யார் வேணாலும் இருக்கலாம். நானும் participate பண்ண போறேன். So I will get 5 lakhs
ஓகே. ஸோ மேம் அப்போ நீங்கள் 8th to 12th கிடையாது. சரிங்கடா, ஓகே. நீங்கள் வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி பசங்களா, நோ மேட்டர் இன் விச் ஸ்டேட் போர்ட் ஆர் CBSE யூ கேன் ஜாயின் ஆன் திஸ் குவெஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் இட்ஸ் நாட் போர்ட்ஸ் பேஸ்ட் அண்ட் ஆல். ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கடா, ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ஒன்லி, ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரீயாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ ஓகே, சரி. ஸோ we will do a case based question and we will just stop this. ஓகேவா? ஒரு கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் we will end it. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி உங்களோட சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் 2023ல வந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், ஓகேவா? In an elliptical sport field, the authority wants to design a rectangular soccer field with the maximum possible area. The sport field is given by the graph x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So this is the elliptical ground. So elliptical ground la irundhu they wants to design a rectangular soccer field. So like this. Okay va? So on the sport field oda graph kuduthirukanga x square. So this is the ellipse oda ellipse, right? Ellipse oda equation actually. First question enna paapoma. Based on the above information, solve the following questions. Question number 1. If the length and breadth of the rectangular field are 2x and 2y respectively, find the area of the function in terms of x. Okay va? Okay, so area of the என்ன சொல்றாங்க? Area of the, find the area in the function of x, if the length and breadth of the rectangular field. So you have to find the length and breadth of the rectangular field first, then you have to find the area of the rectangular field. Okay va? So area of the rectangle, so area of the rectangle is length into breadth. So here the length is 2x into 2y which is equal to 4xy. So இதுதான் நம்ம வந்து substitute பண்ணோம், and you have to find the area in the function of x. x ஓட termsல நீங்க வந்து you have to find. Okay va? So we have okay, so நம்ம கிட்ட என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So they have given x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So I am going to find the value of y from this. Okay va? Value of ma'am இதோட x and y தான் சேமா வருமா? இதோட x உம் I mean இந்த x and this x are same அப்படினு கேட்டிங்கனா yes, they are same because this is a ellipse with major axis as 2a. Okay va? So normal இதுதான் வருது. Okay va? So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 2a டா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இது 2a. Okay va? This is 2b. So இதோட half தான் வருங்க. So it will be x, y only. Okay va? So அதான் அந்த ellipse ஓட இது வெச்சு தான். So ellipse ஓட x and y தான், rectangular field ஓட x and y தான் வரும். Okay va? So y square by b square is equal to 1 minus x square by a square you will get. Y square by b square is equal to a square minus x square by a square you will get. Okay. So y square is equal to b square a square minus b square x square divided by a square. So y is equal to b by a into root of a square minus x square வந்துரும். Okay va? So this is actually இதுதான் வந்து y ஓட value. This is y ஓட value. So we want to find the area here. Okay va? So what will be the area? Area is equal to 4 into x into 4 into x into b by a into root of a square minus x square will be the area. Clear? Next question. Find the critical point of the function. Find the critical point of the function. You have to find the critical point of the function. Okay va? So here the function is area. So area oda critical point கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க.
So area is equal to 4x. Okay. So we have area is equal to 4b by a into root of a square minus x square. Since you have the root here, I will just square it. A square is equal to 16b square by a square into a square minus x square. Correct? Okay, you have 4x here. Correct? 4x. X square a square minus x raised to 4. Okay, clear? So in the area and the 4x into b by a into root of a square minus b square வந்து நம்ம வந்து இப்படி எழுதியாச்சு. Okay, next I have to differentiate this. Okay, next I have to differentiate பண்ணணும். கரெக்டா differentiate எப்படி பண்றது? இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து I am giving this as z அப்படின்னா dz by dx. Okay, so since 16b square and a square is constant, so இங்க என்னப்பா வரும் 2x a square minus 4x cube you will get. Correct? Yes. So இதில் இருந்து 16b square. இதில் இருந்து if I am taking 2x நான் வெளியில் எடுக்கிறேன். I am taking 2x outside. So what I will get? So 2x வரும்போது 32b square divided by a square into x into a square minus 2 into x square I will get. So this is actually dz by dx, which is the first derivative test. Okay va? First derivative test கண்டுபிடிச்சாதான் critical point கண்டுபிடிக்கும். Critical point கண்டுபிடிக்க முடியும். Correct? So that is okay. So என்னப்பா வரும்? So இங்க பாருங்க இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் இது a square minus b square அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கா. So I have to substitute dz by dx is equal to 0. So அதுல வந்து 32b square by a square x. ஓகேவா? அதை வந்து நான் a plus 2 root 2x into a minus root 2x that is equal to 0 அப்படின்னு எழுதுறேன். So எனக்கு வந்து x க்கு வந்து first x is equal to 0 I will get. So இங்க ஒரு x இருக்கு ஓகேங்களா. X is equal to 0 I will get. X is equal to minus a by root 2 I will get. Next x is equal to a by root 2 I will get. Okay, so these are the three critical points. எனக்கு இப்போ 3 critical points சொல்ல முடியாது. 3 points as of now எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. So since x is equal to side of the rectangle, correct? Side of the rectangle தான் x அப்படிங்கிறது. So side cannot be 0, side cannot be negative. So critical point அப்படிங்கிறது critical point x வந்து a by root 2. Clear, my dear students? Okay, is that clear? Yes. So next question. Use the first derivative test to find the length 2x and the width 2y of the soccer field in terms of A and B that maximize its area. Maximize பண்றாங்க அப்படின்னா sign change இருக்கணும். From positive to negative sign change இருக்கணும். Okay. So இப்போ வந்து I have to do the first order derivative test in order to. So இப்போ வந்து I have to find length, width here. யாரை யூஸ் பண்ணி I have to find the length and width? First order derivative நான் யூஸ் பண்ணி lengthையும் widthையும் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். And it should be in the terms of A and by, and that should maximize its area. என்ன பண்ணும் பசங்களா? Maximize பண்ணும். Okay, so question order first part we will do here. So first order derivative test அப்படின்னா, so what was f dash of x here? F dash of x வந்து, so இந்த f dash of x நான் எடுக்கிறேன். So this இப்போ currently we took this, right? 32b square 32b square by a square into x into a minus root 2x. Okay, a plus root 2x into a minus root 2x.
Okay, so I'm taking some value for x. Okay va, x க்கு நான் வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன். So that is the critical point here அப்படிங்கிறது a by root 2. நான் இதுக்கு in between within closed இருக்கிறது தான் நான் எடுக்கணும், ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறது எடுக்கக்கூடாது. So which means 0 விட greater than இருக்கணும். Okay, it should be greater than 0 and but it should be less than root 2. Okay, so I'm taking it here. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது if it is greater than a by root 2, ஓகேவா, a by root 2 விட greater than வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து obviously it will be positive. கரெக்டா, இங்கேயும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். 0 விட greater than நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, so 0 விட greater than எடுக்கும்போது so a by root 2 cancel ஆகி போயிடும். So if I'm taking it's like I'm telling greater than 0 வந்துச்சுன்னா, so greater than 0 வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் என்னவா வரும், பாசிட்டிவ் தான் வரும். கரெக்டா, இங்கேயும் பாசிட்டிவ் தான் வரும். if I'm taking something greater than 0 டா, greater than 0 னா அது அங்கேயும் என்ன வரும், பாசிட்டிவ் தான் வரும். ஓகேவா, so here it is positive. ஓகே, so நெகட்டிவ் வருதான்னு பார்ப்போம். so இதை விட நான் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ, ஓகே, so இதை விட நான் ஒரு பெரிய ஒரு வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm taking some value which is greater than a by 2. ஓகேவா, a by 2 விட greater than or equal to சொல்லக்கூடாது, greater than ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா here it is positive. Okay, here it is positive, here will be negative. கரெக்டா, here it will be negative. Yes or no? இது பெருசாயிரும். This will be the big. So big number க்கு negative இருக்கு, so this bracket will be negative. So இங்க வந்து என்ன ஆயிரும், negative ஆயிரும். Is that clear பசங்களா? Is that clear? So first what we did, a by root 2 is a positive value. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ. புரியுதா பசங்களா? This is a positive value. So அந்த 0க்கு greater than. So 0க்கு greater than வரும்போது almost வந்து என்ன ஆயிரும், அங்க என்ன ஆயிரும் பசங்களா, it's almost it almost வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும். ஸோ இங்கே எக்ஸ் கொடுத்தா that will be a positive value. இங்கே வந்து நான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா it will always a positive value. இங்கே நான் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தாலும் இங்கேயும் எனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும். கிளியரா உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா? ஸோ அதனால it will be positive. If I am taking a by root 2க்கு பெருசா I am taking a value. ஓகேவா, அப்படி எடுக்கும்போது இங்க பாசிட்டிவ் வந்துடும், இங்கேயும் பாசிட்டிவ் வந்துடும். இங்க பாசிட்டிவ் வருது, இங்க பாருங்க மைனஸ் ரூட் 2x. ஸோ எக்ஸுக்கு நான் வந்து a by root 2 விட greater than ஒரு நம்பர் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாவே நெகட்டிவ் தான் வரும். ஓகேவா, நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் வராது, ஏன்னா x here it is positive. ஓகேவா, ஸோ x பாசிட்டிவ்னால இந்த ஹோல் டேர்மே வந்து நெகட்டிவா தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ which means this bracket is a negative. ஸோ நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு என்ன ஆகுது, சைன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ what can I say, f dash of x changes the sign from positive to negative. Therefore x is equal to a by root 2 is the point of maxima. Okay, so this is the point of maxima அப்படினா next you have to find the length here. correct? Length. So length is equal to 2x. So that is equal to 2 into what is the value of x பசங்களா, a by root 2, so which is equal to root 2a. Width is equal to 2y. So நம்ம already y ஓட value calculate பண்ணி வைக்கோம், 2 into b by a into root of a square minus x square. Substitute பண்ணுங்க. So 2 into b by a into root of a square minus a square by 2 வரும். So இப்போ இதை நீங்க solve பண்ணி அப்படின்னா 2 by b by a into a divided by root 2 you will get a will get cancel, this will get root 2. So width is equal to root 2 of b.
clear okay va yes okay so using next question paranga this question last question use second derivative test to find the length 2x and width 2y of the soccer field in terms of a and b and maximum. So first order derivative use panni we found out. So second order derivative use panni திருப்பியும் அதே கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஓகேவா. So you have to take first second order here ஓகேவா. So அதுக்கு we need to find the f dash of x here. So f dash of x வந்து இதுல வந்து you can take this okay va so that is 16b square என்னடா இது okay second part வந்து d z by dx is equal to 16b square by a square into 2xa square minus 4x cube அதோ 4x cube yes 4x cube இப்போ வந்து you have to take d double dash of x z by dx okay va so 16b square by a square வந்து constant so a2 okay இங்க வந்து x வருமா x வராது okay va 2a square minus 4 into 3 12x square 12x square so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12x square வருதா 12a square minus 12x square so if I take 2 outside 6b square by a square ல இருந்து if I take 2 outside 2 வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா I have a square minus 6x square okay so this is always less than 0 இது வந்து என்னது பசங்களா always less than 0 தான் வரும் இல்லையா always less than 0 வராதா always இங்க பாருங்க x square okay we will just put the value of இப்போ நமக்கு critical value கிடைச்சிருக்கு இல்லையா okay ஏதோ ஆச்சு so critical value கிடைச்சிருக்கு இல்லையா c is equal to okay that is we got c is equal to critical value என்னன்னு கிடைச்சிச்சு a by root 2 substitute பண்ணி பாருங்க so that is equal to 16b square so that is 32 வருமா 32b square by a square into a square minus 6 into a square by 2 வருமா இது வந்து 3 வருமா right so it is always minus of 32b square by a square into இங்க வந்து okay இங்க minus எழுதுறதுக்கு பதிலா for better understanding minus 2a square வரும் so this is a negative value which is less than 0 so what can I say c is the point of maximum okay va so therefore c is equal to a by root 2 is the point of maximum area that's it அவ்வளவுதான் okay so that's it for today so I hope உங்களுக்கு வந்து AOD வந்து you got better understanding so பசங்களா மறக்காம என்ன பண்ணணும் what you have to do you have to participate in the quiz register on the QR code which is given here further a detailed video will upload so எதுவும் கிடையாது so 8th to 12th வரைக்கு எந்த பசங்களுக்கும் you can attend this quiz so it's purely based on independence day related தான் இருக்கும் so you can win 5 lakhs worth rewards okay மறக்காம register பண்ணிக்கோங்க okay so that's it for today so that's it பசங்களா so யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை subscribe பண்ணலையோ சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க and also the like button like பண்ணிக்கோங்க பசங்களா and do follow us on our socials as well because you guys will get free handwritten notes okay va yes so I hope வந்து you had an idea about what is happening in AOD so AOD ல you have to participate கிடையாது you have to perform you have to
practice more questions. அதான் சொல்ல வந்தேன். PPன்னு மட்டும் வருது, participate, perform எல்லாமே வந்துச்சு. Okay, so that's it Pasangala. I will see you on the next session. This is your Sreeshma. I'm leaving. Bye bye and take care.